ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు దాదాపు మగవారిలో అందరిలో ఉన్న ఒక కామన్ ప్రాబ్లం, ఒక పర్సన్ 5 to 10 kgs, 15 kgs, 20 kgs, 30 kgs ఓవర్ వెయిట్ అండ్ ఒబేసిటీ ఉన్న పర్సన్లలో మెజారిటీ పర్సన్స్ 80% వాళ్ళ ఫ్యాట్ స్టోరేజ్ అనేది బెల్లీలో స్టోరేజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ స్టోరేజ్ అయిన ఫ్యాట్ని మనం రెడ్యూస్ చేసుకోవాలనుకుంటే మనం కొన్ని ఎక్సర్సైజ్ల ద్వారా కూడా రెడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు. అయితే నేను మీకు ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగానే ఎక్సర్సైజెస్ అనేటివి మనం ఎప్పుడైతే 5 to 10 kilos వెయిట్ లాస్ కావాలనో యాజ్ పర్ మన BMI స్టాండర్డ్స్, అక్కడ మటుకే మనం ఎక్సర్సైజెస్ని ఎక్కువగా యూజ్ చేయాలి. అలా కాకుండా మనం 20 kgs 30 kgs వెయిట్ ఉన్నప్పుడు ఈ బెల్లీ ఫ్యాట్ రిడక్షన్ ఎక్సర్సైజెస్ చేయకూడదు. ఎందుకంటే మనకు ప్రెషర్ అనేది వచ్చినప్పుడు మనకు దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ వెళ్ళిపోతుంది. ఆ ప్రెషర్ని ఎక్కువసేపు పట్టుకోలేము అనమాట, ఎందుకంటే మన బాడీ అంతా వెయిట్ ఉంటుంది కాబట్టి. సో గుర్తుంచుకోండి, 5 to 10 kgs ఎవరైతే ఓవర్ వెయిట్ ఉంటారో వాళ్ళు ఎలా బెల్లీ ఫ్యాట్ని తగ్గించుకోవాలనో నేను ఈ ఎక్సర్సైజెస్ ద్వారా మీకు చూపిస్తాను. మీరు చూసి మీరు ఫాలో అయ్యి వీటిని రెగ్యులర్గా చేయండి, తప్పకుండా మీకు ఒక మంచి రిజల్ట్ వస్తుంది. దీన్ని హై ఇంటెన్సివ్ ఇంటర్వెల్ ట్రైనింగ్ అని కూడా అంటారు. ఇక్కడ మీరు స్టార్టింగ్ జంపింగ్ జాక్స్ మొదలవుతుంది, మిగతావన్నీ నేను ఇదే వీడియోలో రెగ్యులర్గా చూపిస్తాను. ఫస్ట్ జంపింగ్ జాక్స్. మౌంటైన్ క్లైంబర్ ఈ పొజిషన్లో ఉంది. ఒక 50 రిపిటేషన్స్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ట్విస్టర్. Next one, bicycle crunches. ఇలా మనం డైలీ ఒక్కొక్కటి పెంచుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఎందుకంటే ఢిల్లీ ఎప్పుడైతే మనకు స్టమక్ మీద ఫ్యాట్ ఉంటుందో ఎక్కువ చేయలేము అనమాట. అయితే రోజు ఒకటి అట్లీస్ట్ 50 వరకు వెళ్ళొచ్చు. అక్కడి నుంచి మనం వెయిట్ లాస్ అయినాక మళ్ళీ రిడక్షన్ చేసుకుంటూ డైలీ 15 to 20 ఎనఫ్, పర్ఫెక్ట్ హెల్తీగా ఉంటాం. మీరు వీటితో పాటు ఇంకొక ఎక్సర్సైజ్ కూడా చూపిస్తాను. మనం సైడ్స్ ఉన్న ఫ్యాట్ ఎలా మనకు బర్న్ కావాలనేది. ఓకేనా? జస్ట్ వాచ్. ఇవి స్టార్టింగ్లో 20-20 చేసుకుంటూ 50 రిపిటేషన్స్కి వెళ్ళాలి. నెక్స్ట్ బెల్లీ ఉన్న సైడ్ ఫ్యాట్ని ఎలా రెడ్యూస్ చేసుకోవాలి ఈ ఎక్సర్సైజ్ ద్వారా చూద్దాం. నెక్స్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్. Yes, friends,
ఈ ఎక్సర్సైజ్ మీరు రెగ్యులర్గా కన్సిస్టెంట్గా చేయండి. విత్ ఇన్ 1 monthలో మీ బెల్లీ అట్లీస్ట్ 2 inches డ్రాప్ అవుతుంది. ఎస్ ఫ్రెండ్స్, చూశారు కదా మన బెల్లీ ఫ్యాట్ని, సైడ్ ఫ్యాట్ని ఎలా మనం ఎక్సర్సైజ్ ద్వారా తగ్గించుకోవచ్చును. అయితే BMI స్టాండర్డ్స్ కంటే ఎవరైతే 5 నుంచి 10 కిలోలు ఎక్కువ బరువు ఉంటారో వాళ్ళు మటుకే వీటిని చేయగలిగితే ఎక్కువ రిజల్ట్ గెయిన్ చేయగలుగుతారు. ఎవరైతే 20 నుంచి 30 కేజీలు వెయిట్ ఎక్కువ ఉంటారో వాళ్ళకి నేను గతంలో చెప్పినట్టుగా ఫస్ట్ వాకింగ్ ద్వారా మొదలు పెట్టండి. మీరు ఎప్పుడైతే 5 to 10 kilos నియర్ బై వస్తారో మీ BMI స్టాండర్డ్కు, అప్పుడు ఈ ఎక్సర్సైజ్లోకి రండి. ఒక బెస్ట్ రిజల్ట్ను మీరు చూడగలుగుతారు. దీని తర్వాత నెక్స్ట్ లెవెల్ ఎక్సర్సైజెస్ ఉన్నాయి, అవి మీకు కమింగ్ వీడియోస్లో చెప్తాను. నెక్స్ట్ వీటితో పాటు వాకింగ్ చేస్తూ కూడా కొంత ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి. వాటికి సంబంధించిన వీడియోని కూడా మీకు వచ్చే వీడియోలలో కంప్లీట్గా మీకు తెలియపరుస్తాను. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నమస్తే.